সো সবাইকে ওয়েলকাম আমাদের ডে 5-এ। তো আজকে হচ্ছে গতকালকে আমরা হচ্ছে HTML CSS কমপ্লিট করেছি এই পর্যন্ত ডে 5 পর্যন্ত। তো আজকে হচ্ছে ডে 5-এর যেই আমরা গতকালকে হচ্ছে CSS এর যেই বেসিক ইয়া বেসিক যেই ফার্স্টের আমাদের ইন্ট্রো টু সিএসএস ছিল, তো সেটার পরবর্তী থেকে হচ্ছে আমরা আজকে শুরু করব। তো এখানে তো ডে 5-এ যা যা থাকছে আজকে আমরা হচ্ছে ক্লোন করে হচ্ছে কিভাবে প্রজেক্টটা সাবমিট করব এটা নিয়ে হচ্ছে দেখব। তো এখানে মূলত গতকালকে এই থিওরিটিক্যাল যা যা ছিল সব কিছু দেখেছিলাম। তো আজকে যা দেখব সেটা হচ্ছে গতকালকে যেখান থেকে শেষ করেছি তো সেখান থেকে আজকে এটা শুরু করব। তো ওনারা আমাদের কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে, সেগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। যাই হোক, তো আমি গতকালকে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছিলাম যেটার নাম ছিল আমার সিএসএস, সেটা প্রজেক্ট ওডিনে ফ্রন্ট এন্ডে সিএসএস। সো চাইলে এখান থেকেই করতে পারি, তাহলে মোটামুটি এখানে যা যা নোট করা আছে আছে এগুলো এখানেই থাকবে। তো এখানে হচ্ছে আগে হ্যাঁ সিএসএস পার্টেই করি। এখানে তো এখানে তারা বলছে if you need to add a unique style single elements, this method can work just fine. Generated through this isn't exactly recommended CSS and HTML. It can quickly become pretty and messy once you okay এটা হচ্ছে ইনলাইন CSS নিয়ে তারা বলছে। তো আমরা হচ্ছে CSS রিপোজিটরিতে যদি যাই, এরপরে তারা বলছে যে দেন ওয়ান্স ইউ নো হাউ টু ইউজ দ্য এক্সারসাইজেস, navigate to the CSS exercise repository into to CSS. Okay, how to use the exercises. তো আমাদের মানে এটা রিডমিটা পড়লে বোঝা যাবে যে আমরা কীভাবে এক্সারসাইজগুলো ইউজ করব। তো এখানে হচ্ছে নেভিগেট টু দ্য সিএসএস এক্সারসাইজেস অ্যান্ড ইন্টু টু এই ডিরেক্টরিতে যেতে বলছে, অ্যান্ড দেন হচ্ছে রিভিউ ইচ রিডমি ফাইল প্রায়র টু কমপ্লিটিং দ্য ফলোয়িং এক্সারসাইজেস ইন অর্ডার। সো এখানে 5টা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, তো আমরা 5টাই করবো আজকে। এখানে হচ্ছে সলিউশনস ফর দিস ক্যান বি ফাউন্ড ইন দ্য সলিউশন ফোল্ডার অফ ইচ এক্সারসাইজ। তো আমরা সলিউশনের দিকে তাকাবো না, এখানে হচ্ছে যা দেওয়া হয়েছে তো সেগুলো না দেখেই করার চেষ্টা করবো। সো এখানে নলেজ চেকে কিছু ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স অপরচুনিটি টু রিফ্লেক্ট। সো এটা এমনি জাস্ট ফলোয়িংয়ের জন্য বলা হয়েছে, তো এটা না দেখলেও চলবে। এটা অ্যাডিশনাল কিছু রিসোর্সও আছে, তো আমরা ওগুলো দেখবো না। আমরা জাস্ট এক্সারসাইজগুলো ঠিকভাবে যদি করতে পারি তো হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে এটা করতে পারবো আর কি। তো এখানে যাই হোক, মানে এখানে যা বলছে আমাদেরকে, যদি আমরা রিডমি ফাইলে দেখি তো এখানে সিএসএস এক্সারসাইজে these exercises consist of a series of CSS related tasks intended to complement the HTML and CSS. Okay, content on the Odin project, they should only be completed then instructed during the course of the curriculum. When doing these exercises, please use all documentation and resources you need to accomplish them. সো আমাদেরকে যেটা বলছে, আমরা যদি কোথাও স্টাক হই তো এখানে হচ্ছে ডকুমেন্ট আর রিসোর্সেস আমরা ফলো করতে পারবো। সো ইউ আর নট ইন্টারনেট টু হ্যাভ দিস স্টাফ মেমোরাইজড অ্যাট দিস পয়েন্ট। আমাদের কোনো কিছু মনে রাখতে হবে না। সো চেক দ্য ডক্স গুগলস besides checking the solutions to get them done.
সো সলিউশন দেখা যাবে না। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উই এনকারেজ ইউ টু প্র্যাকটিস ইউর গিট স্কিলস বাই কমিটিং ইউর চেঞ্জেস অ্যান্ড পুশিং দেম টু ইউর ওন ফোর্ক। সো এখানে হচ্ছে আমাদের যে ওন ফোর্ক আছে, সো এখানে আমরা তো আর ফোর্ক করি নাই, আমরা হচ্ছে ডিরেক্ট এখানে পুশটা করব দ্য ওডিন প্রজেক্টসে। সো পুশটা হবে মূলত হচ্ছে আমাদের এখান থেকে, আমরা এখান থেকে সব কিছু পুশ করব। সো রিডমিতে জাস্ট দ্য ওডিন প্রজেক্টসে আছে, তো এখানে যদি একটু চেক করি আমরা রিডমি ফাইলটা, হ্যাঁ দ্য ওডিন প্রজেক্টস শুধু। তো যাই হোক, তো এখানে হচ্ছে আমরা পুশ করব, পাশাপাশি হচ্ছে যেটা করব আমরা হচ্ছে এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো কমপ্লিট করব। তো এখানে যেটা বলছে যে ফোর্কের কথা, তো আমরা ফোর্ক আপাতত করব না, কারণ হচ্ছে তখন এই পারমিশনটা ছিল। তো এখানে ওরা বলছে হাউএভার do not open a pull request to have your solution merged. So এখানে বলছে যে pull request into this repo or to show your solutions. If we were to merge your changes with exercises would no longer be available as intended for our new learners. Okay. And opening a peer only causes additional work for us as we have to close it without merging. আচ্ছা, তো এখানে মার্জিং করতে মানা করছে। ওয়েল, contributing if you have suggestions to improve an exercise, ideas for a new exercise, or notice an issue with an exercise, please feel free to open an issue after through reading our contribution guideline. আচ্ছা, তো তখন আমরা কন্ট্রিবিউশনও করতে পারবো। তো এখানে তারা এই যে বলে দিচ্ছে যে কিভাবে আমরা একটা ইস্যুর সাথে কাজ করতে পারি। চেক ব্রাঞ্চ, তো এখানে যেটা আচ্ছা এখানে বলছে কন্ট্রিবিউটিং। আচ্ছা, আমাদের ইমপ্রুভ করার জন্য আইডিয়া আপাতত আমরা দিব না, আমরা হচ্ছে যা করব সেটাই করবো আর কি। সো মানে যেটা দিবে সেটাই করতেছি আপাতত। তো হাউ টু ইউজ দিস এক্সারসাইজেস ওনারা বলছে, আচ্ছা ডু নট সাবমিট ইউর সলিউশনস টু দিস রিপো অ্যাজ অ্যানি পিয়ার্স দ্যাট ডু সো উইল বি ক্লোজড উইদাউট মার্জিং। পিয়ার্সটা যদি দেখতে চাই এটা কি, pull request. So আচ্ছা, তো আমরা হচ্ছে পুল রিকোয়েস্টের জন্য রিকোয়েস্ট দিব না। ডোন্ট সাবমিট ইউর সলিউশনস টু দিস রিপো অ্যাজ অ্যান পিয়ার্স পুল রিকোয়েস্ট দ্যাট টু সো উইল বি ক্লোজড উইদাউট মার্জিং। তো তারা মার্চ করবে না, তারা ওখানেই, এখানে রিপোতে সলিউশন দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তো ফোর্ক অ্যান্ড ক্লোন দিস রিপোজিটরি টু লার্ন হাউ টু ফোর্ক রিপোজিটরি, সি দ্য গিটহাব ডকুমেন্টেশন টু ফোর্ক এ রিপোজিটরি। সো এখানে যদি আমরা ফোর্ক এ রিপোজিটরি দেখি, তো এখানে তারা বলছে যে ফোর্ক রিপোজিটরি ভিজিবিলিটি স্ট্রিম অফ দ্য স্ট্রিম রিপোজিটরি। তো এখানে ফোর্ক দ্য রিপোজিটরি, মেক দ্য ফিক্স অ্যান্ড সাবমিট পুল রিকোয়েস্ট অ্যান্ড project owner to the project owner. Use someone else's project as a starting point for your own idea. সেখানে জাস্ট ফোর্কের মধ্যে দিলেই
on GitHub Navigate, top right corner a fork আছে, so under the drop down fork, and then হচ্ছে আমরা যেটা করব, optionally select copy the default branch only for making a fork scenarios as contribution. You only need a copy the default branch. If you do not select this option, all branches will be copied into the new fork. Click create fork. Okay, so এখানে কোড আছে, git clone করতে হবে, এরপর তারপর হচ্ছে আমরা ক্লোন হয়ে গেলে আমরা হচ্ছে এখানে আচ্ছা, তো এখানে বলছে যে ফোর্ক করার পর copies the repositories on your machine are called clones. So আমরা ক্লোন করব. If you need help cloning to local environment, you can learn how to. আচ্ছা, ডকুমেন্টেশন ক্লোনিং তো পারি, এগুলো তো হচ্ছে সব ইজি, এগুলো তেমন কিছু নাই এখানে। তো go to an exercise directory and open the HTML file in the web browser. So এখানে আসার পর আমরা exercise directory and open the HTML file in the web. You can open the file directly or using something VS Code or live server extension. So for each exercise, read the readme thoroughly before starting any work. Use readme to self checklist. Use this ensure you haven't missed any important details in your implementation. Make your edits the index.html or the styles files in order to make output in your browser look like the desired outcome images. Depending on the instructions of the exercise, you may only need to make edits in one of these files. So once you successfully finish the exercise, take the TOP solution, the Odin project solution, to compare it with yours. You should not be checking the solution for an exercise until you finish it. So আমরা চেক করব তখন যখন ফিনিশ করব, and if your solution differ widely from your solution and still passes the exercises requirements, and যদি একটু বেশি হয় that's completely fine. To feel free to ask about in our Discord if shares if there are parts you do not understand. আমরা যদি কোনো কিছু না বুঝি তো ডিসকর্ডে নক করতে পারবো. So do not submit your solution to this repo as any peers do not that do so will be closed without merging. And some hints হচ্ছে the official solution put all changes at the end of the CSS file. আচ্ছা, এটা আগেও মনে বলছে তারা যে we encourage you to practice the git skills, committing to your changes, pushing them into your own fork. আচ্ছা, so আমরা আমাদের fork create করে তো সেখানে করব. So do not pull request to have your solutions merged into this repo or to show your solutions if you were to answer. So ultimately merge করবেই না. So the official solutions put all requests at the end of CSS file. Which may duplicate some selectors. Example, there might be a body in the given CSS and another body in the solution. So when you are working on an exercise, it is best practice to add your CSS extension selectors instead of duplicating them at the end of the file. So we are sacrificing this best practice in our official solutions to make it extra clear to you what things change to exercises understand listed in the self check sections.
Do not worry about getting an exact pixel value for things like margin, padding, font size. These exercises are intended to test your knowledge of CSS, not your ability to guess that a screenshot is using font sensitive bold 16px, or that the margin is exactly 42 pixel. সো এগুলো করা লাগবেই না, মানে একবারে যে অ্যাকুরেট করতে হবে এমন না। ইউ মে need to add some elements to your HTML to get things into the right spot. For the first few exercises you make it explicit when this needs to happen, so you may need to add more selectors to your CSS file. আমরা আর কিছু সিলেক্টর ইউজ করতে পারি। The first few exercises have almost everything already done for you, but as you progress you will find that you need to add more and more selectors to get the correct results. So পুরো বেসিক পুরো সব কিছু যদি বুঝে থাকি তো হচ্ছে আমরা যেটা করব, এখানে জাস্ট 4K যাব। 4K যাওয়ার পর আমরা CSS এক্সারসাইজে দিব, এখানে যা আছে। সো এখানে দিব হচ্ছে this is basically for the first basic CSS exercise. সেখানে ক্রিয়েট ফোর্ক যদি দেই, মোটামুটি আমাদের নিজেদের যে ফোর্ক আছে সেটা রেডি হয়ে গেছে এখন। তো আমরা চাইলে এখানে পুশ করতে পারবো আর কি। তো এখন যদি আমরা এটাকে ক্লোন করি, আচ্ছা হ্যাঁ, তো আমরা যদি এখন এইটাকে ক্লোন করি, সিনক্রো কন্ট্রিবিউটর আপস্ট্রিম, ওকে। সো আমরা যদি এটা ক্লোন করি আর কি, দেখি কি হয়। ওডিন প্রজেক্টস, এখানে হচ্ছে গিট ক্লোন, আমাদের ফাইল চলে আসছে CSS এক্সারসাইজ। এখানে হচ্ছে আমাদের গিট কমিট করা আছে। তো সিডি হচ্ছে CSS এক্সারসাইজেস, এরপরে যদি আমরা কোড ডট দিয়ে এটা ওপেন করি, তো আগেরটা যদি কেটে দেই, এটা হচ্ছে আগেরটা।